So instead of replacing the whole flex cable, which is this right here, what I personally do to make everything quickly and there's no need to replace it, right? So this is a bad um, home button flex for an iPhone 4. So what I do is I always keep everything at the side because you always need something like this. So what I do is just cut this bulky plastic right on top, and then I attach it right here on top of this. So that way I will, create that click that it's been missing. So lo que vamos a hacer, en vez de cambiar todo el flex, solamente voy a cortar. Esto es de un home button flex, de un flex del botón de menú de un iPhone 4. So únicamente voy a cortar este pedazo de plástico que está aquí arriba. Y si usted no tiene algo similar a lo que yo tengo en mis manos o en mis dedos, pues prácticamente puede hacer algo similar. Tal vez cortar algún plástico de algo similar a esto, que lo pueda pegar encima de lo que es en donde está para que responda el botón de el power. So, ustedes me van a hacer cómo lo hago. Ustedes me van a ver cómo yo lo hago. So you guys gonna see me how to do this thing, and it's so easy and convenience. That way, you're not gonna need to replace the whole flex. This is what I do. So I got it right here. You see it? So this is what I will attach right on top to create that click that is being missing. So aquí lo tienen. Ustedes lo ven. Es miniatura. El plástico que les estaba mencionando. Ahí lo tienen. Solo vamos a pegar encima en donde se necesita para que haga ese clic. Just gonna put glue on top to seal it. Vamos a poner un poquito de glue encima. So then I will get the small piece. It's just hard to get it. I got it right here on my side. There it is. And I'm just gonna put it on top. This is kind of like a little surgery, everybody. Es como una pequeña cirugía lo que estoy haciendo. So put it right on top, so tiny, so small. So then we'll be able to create that little click like it used to be. Alright, so it is there now. It has to work. Trust me. Let's try it now. Let me put it together, or actually I'm just gonna leave you guys right there.
Vamos a intentarlo a ver si funciona tal y como esperamos que funcione. So then, there is. I believe you guys can see now that I've been pressing down and it works. So hopefully it's gonna work after we finish the whole work. So como ustedes pueden ver, ahora sí ya existe ese clic que necesitábamos para que respondiera. So esperemos de que esto pues funcione tal y como lo estamos esperando. So now having everything fixed right here on the power button and without changing the whole flex cable, so we good to go. What I will do is like I will assemble the whole thing again, the LCD screen digitizer, and actually I have everything ready right here. I got everything ready, so I'll do it right in front of you guys. Lo voy a hacer aquí para que ustedes vean cómo es de que ya tengo todo listo. He puesto también el pequeño empaque que sirve para el sensor de proximidad, que no haya demasiada luz. He puesto también el pequeño filtro o mesh. So now, don't forget to put the little ring that it goes right here, right around the front camera. No se olviden poner el pequeño anillo que va alrededor de la cámara de enfrente. So let's do it. Okay, let's find out that there's no gaps around and everything is in order. So what I'll do is I'll put the whole screws around, and actually I'm gonna make a pass right here, and probably you guys gonna see me almost right when I'm done, when kind of like a finish the whole job. Okay. Come on. Get a little confused sometimes right here. Remember guys, go ahead and
if you're gonna do it right from for the first time, try to take a lot of pictures while you disassembly everything. That way you can always go back to your pictures and see what you did right when you disassembly everything. Recuerden de que cuando hagan este tipo de trabajo es mejor tomar imágenes para ver qué es lo que se ha estado haciendo durante el proceso, okay? So I'm gonna put another pause right here to finish everything and not to make another video, okay? Vamos finish right here. And hopefully it's gonna work. De pronto termino acá y posiblemente esperemos que trabaje este proceso o esto que hemos hecho. There it is, guys. So now we have this working. This is what we're always looking for when we replace an iPhone or fix an iPhone, actually, or replace the screen. So here now we have the power button working, and this is how iDilo Repair does everything, and it's working. So así es de la manera como un servidor hace las cosas. Ahora ya tenemos el botón de power trabajando y pues un cliente pues más que está satisfecho por el trabajo. Alright guys, I hope you guys like it. Please comment on my videos too if you like it or not. If there's anything else that I can do for you. Thanks for watching my videos. Last thing that I have to do is put those two screws and I'm done. Thanks for watching my videos. Thanks for subscribe and thanks for all your comments. And I appreciate everything you guys do to support my channel. Aprecio todo lo que todos hacen también por soportar mi canal. Muchas gracias a todos y gracias por ver mis videos.